Welcome to one another episode of Mind Your Business with Sankar. Today we have got an exciting guest and an experienced banker, a trainer, the real monk, the talking monk, Mr. Hariharan Nair into my show. And இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷம் ஒரு கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரியில், ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில், பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில், வெஹிக்கிள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு எனக்கு வேலை பார்த்ததெல்லாம் போதும். சரி, நம்ம தனியாக நமக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்குது. அந்த ஸ்டைலை வந்து இனி வரும் காலங்களில் நான் மற்றவங்களுக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன், ட்ரெயின் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரொஃபஷன், மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டிங் ப்ரொஃபஷனில் இறங்கியிருக்காரு. ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு இன்ட்ரடியூஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மிஸ்டர் ஹரிஹரன் நாயர். ஹாய் ஹரி, ஹவ் ஆர் யூ? ஹாய் வணக்கம். ஐ திங்க் சங்கர் சார் கொடுத்த அளவுக்கு பில்டப் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் ஐ ஹோப் தட் let us see if we can match up to that build-up. First of all, let me start by wishing all Mind Your Business with Sankar viewers a very, very happy new year. I hope 2025 becomes one of the best years that you've had. And I think I'm starting a year in a fantastic manner by talking to my friend. ஒரு 22 வருஷமாக பழக்கம். அவரையும் நான் ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன். டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அவரோட ஐடியாஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாகவே அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அஹெட் ஆஃப் இட்ஸ் டைம். ஸோ ஐ எம் அ கிரேட் அட்மைரர் ஆஃப் சங்கர், சைலண்ட் அட்மைரர். ஏன்னா ரொம்ப அட்மைரர்னா அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஆகிடும். ஸோ ஐ ஹவ் பீன் ஆல்வேஸ் அ சைலண்ட் அட்மைரர் அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் ஹி ஸ்டார்டட் திஸ் வெஞ்சர் and I'm very happy to be here. Oh, thank you so much. I'm very honored. Hari, I will take you from your childhood. நீங்க வந்து ஹரிஹரன் நாயர். Are you from Chennai or where are you from? So the நாயர் ஆக்சுவலா என்ன ஒரு தமிழாளி தான். இல்ல நான் கான்ட்ரோவர்சி இதுக்காக கேட்கல. நான் கான்ட்ரோவர்சி இல்லைன்னா எப்படி சார் உங்க பாட்காஸ்ட் ஃபேமஸ் ஆகும்? கான்ட்ரோவர்சி இல்லாத பாட்காஸ்ட் எல்லாம் டெட் காஸ்ட். இல்ல இது வந்து no, there's no controversy in it. So my father moved from Kerala long time back. So I am basically born brought up here in Chennai. I'm very comfortable with Tamil. In fact, I'm more a Tamilian than a Malayali, but I can speak Malayalam very well. And I like Malayalam movies. சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு மலையாளம் மூவி ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலலாம் மலையாள படம்னா வேறு மாதிரியான படங்கள். So I'm sure that a lot of your audience will relate to it also. But now you've seen that Malayalam industry has moved over to give fantastic movies, right? Correct. So I'm a part Tamilian, born brought up in Chennai. So லுங்கி அண்ட் கூவம் வாசனை கேட்டு வளர்ந்த ஒரு தமிழன். ஸ்கூலிங் எல்லாம் சென்னை, எல்லாமே இங்கே தான். ஸ்கூலிங் வாஸ் சென்னை, காலேஜஸ் ஹியர் இன் சென்னை. ஃபினிஷ்ட் அட் I finished at St. Mary's and studied at Dufton. So Dufton really, it's in Vapori. Yeah, Dufton is a very old, almost about 200-year-old Anglo-Indian institution. I got a lot of friends there, a lot of people who really shaped, a couple of teachers who shaped my life. So அங்கே தான் ஓரளவுக்கு வந்துட்டு I started coming out on my own. So I started realizing my organizational capacities. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் அந்த ஸ்கூலில் தான் எனக்கு ஒரு they gave me a platform and I really started on that. Then I moved to Madras University. Madras University I did my Bachelor of Commerce. அதுக்கப்புறம் instead of being here, one major change which happened was that I decided to move to Mumbai. So as soon as I finished my college, I think happenstance, luck, or maybe it was written, I moved to Mumbai, and that really changed my life. And I did my MBA there, I did my master's there, and started working very early. அது ஒரு பயங்கர ஒரு அட்வான்டேஜ். கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் சென்னையிலேருந்து மூவ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணது ஒரு பயங்கர அட்வான்டேஜ். அதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக பேசுவோம். யூ ஆர் அ பேங்கர் இல்லையா? சீசன்டு பேங்கர். ஆமாம். சீசனிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இங்கே வரும்போது ஐ திங்க் we have all played cricket. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட் வாங்கும்போது அதில் வெறும் ஸ்டிக்கர் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டின பேட்டாக தான் நான் போயிட்டு சுந்தரம் ஃபைனான்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன். சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் ஈவன் டுடே இஸ் அ யூனிவர்சிட்டி, ரைட்? அங்கே ஹையர் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஹவு டு டீல் வித் கஸ்டமர், ஹவு டு டீல்ன்றதே ஒரு ராங் வேர்ட், ஹவு டு ஆக்சுவலி sensitize yourself to be a part of the customer's life என்றது சுந்தரம் ஃபைனான்ஸில் கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி வேறு எங்கேயுமே கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. ஸோ that is where the seasoning started. So I was very happy to be a very young branch manager there.
ஸோ அங்கேருந்து தான் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் வென் ஐ வென்ட் டு மும்பை, ஸ்டார்ட் வித் மர்ச்சன்ட் பேங்கர். ஐ தாட் தட் ஐ வில் யூனோ ஹர்ஷத் மேத்தா மாதிரிலாம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணோம். ஹர்ஷத் மேத்தாவோட நான் அப்படியே போயிட்டேன். அதனால் ஸோ ப்ராப்ளி ஸோ ஐ மூவ்ட் அண்ட் ஷிஃப்டட் அண்ட் சுந்தரம் கேம் an opportunity. ஸோ அங்கே மும்பையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் ஃபைனலி அட் த ரீஜனல் ஆஃபீஸ் அண்ட் தென் ஐ மூவ் டு குஜராத் வித் சுந்தரம். ஸோ அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அட் அ வெரி யங் ஏஜ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட். இதில் கான்ட்ராஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, சுந்தரம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன். அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the number of years that you put in is what is counted as vintage. அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த credibility இது வரும். But somehow I think I probably broke the mold. I was at one point of time the youngest branch manager with them, and I've really enjoyed the journey from there. So when did you come back to Chennai? So Chennai actually, பார்த்தோன்னா Chennai, I was there in Gujarat for close to about 4-5 years. ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் anecdote, good that you're asking me this. ஸோ நான் மும்பையில் இருந்தேன் கொஞ்ச நாள். இங்கேருந்து போனதுலேருந்து there in Mumbai. Then I got married, we went back to Mumbai, we had a first kid when we were in Mumbai. Then we moved to Gujarat. So almost about 6-7 years சென்னை பக்கமே வர்றதில்லை. எப்பாவது when we come to visit my parents is when we used to come. Then there was a deal which was happening. So I was heading a branch in Surat in Gujarat. அப்போ ஒரு 100 vehicle டீல், ஒரு பெரிய கம்பெனி, ஒரு 100 vehicle டீல். அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியாக்கெல்லாம் ஒரு 100 vehicle டீல்னா பெரிய விஷயம். ஸோ ஒரு சைடில் நானும் என்னோட சுந்தரமில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் அப்படின்ற பாரு, நாங்கள் 2 பேர் மட்டும் ஒரு சைடில். இன்னொரு சைடில் சிட்டி பேங்க்லேருந்து பெரிய பெரிய ஈவன் டுடே ஐ கைண்ட் ஆஃப் ரியலி ரெஸ்பெக்ட் ஆல் ஆஃப் தெம். தேர் வர் பீப்புள் லைக் மனிஷ், பீப்புள் லைக் ஆஷிஷ். ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஹவ் கம் டவுன் ஃப்ரம் மும்பை ஃபார் தட் டீல். So there was a lot of competition. A young puny little boy, 25 years old, avangala veterans of the field. And then I don't know, something clicked. I think that's got nothing to do with you, that's got to do with Sundaram. Innikum vandittu there are people who say that I will take a vehicle from Sundaram. நான் அந்த 100 வண்டியில் 99 வண்டி நான் ரேட்டுக்காக வேற எங்கேயாவது எடுத்தா கூட அந்த ஒரு வண்டி நான் சுந்தரம்ல எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது. That's a legend. That's a legend. So அந்த மாதிரி probably because of the backing of a legendary band, I was able to break that deal. So what happened is the deal la mudichittu pirukku they were also like surprised. Ena Sundaram did not have the rates that Citibank could offer at that time, but still because of something that we were able to convey, we got that deal for the 100 vehicles. 100 vehicles na அந்த டைம்ல பெரிய விஷயம். And puny little boys, 2 சின்ன பசங்க, they were handling. I was 25, my manager, my marketing officer Shibu was probably 23-24. And we broke the deal. So evening வந்து போகும்போது they had invited me for why don't you have a cup of coffee. So I still remember we met at the Park Hotel near பார்க்னு நம்ம சென்னை பார்க் மாதிரிலாம் இல்லை, சின்னதாக ஒரு பார்க் சூரத்தில் அவ்வளோதான். ஸோ பார்க் ஹோட்டல் நியர் த ஸ்டேஷன். When we met them, they found that I was from. Later only I came to know that Citibank ஓட ஒரு strategy அது, that if there is anybody strong in a particular area, they actually break that, and that's a kind of a competitive strategy. I came to know about it later. So அது பேசிட்டே இருக்கும்போது very nicely I said, okay, I've never been to Chennai, I've never worked in Chennai, my parents are there. So actually the idea got planted from there. Why don't you come to Chennai, we'll give you an offer there. Then it proceeded, and after about 5-6 years I took up an assignment with City in Chennai. அப்படிதான் நான் சென்னை வந்தது. ஸோ அவங்க டீல் முடிக்கிறதுக்காக வரவே இல்லை, உங்களை முடிக்கிறதுக்காக வந்தாங்க. It's all it's written. So you had a brief stint with the City also. Yeah. So City na Chennai வந்துட்ட பிறகு we started the territory in Chennai. It was transportation finance. இப்போ for example இப்போ சுந்தரம்ல நீங்க கத்துக்கிறதும் சுந்தரம் what it shows you and teaches you as a traditional financier was very very different from what I learned in City. எனக்கு அந்த first 10 days, first ஒரு 1 month settle ஆகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. Because that's a very traditional kind of an organization, and this was an organization which was right there in your face. It was very clear, and there were certain things that we would not do in a place like Sundaram, but it's okay in City. So கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. நீங்க சொல்றதுனால சொல்றேன், நான் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு ஐசிஐசிஐ மாதிரி ஒரு இதுலேருந்து வர்றப்போ சிட்டியில் வந்து நான் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ நான் வந்து அந்த மெயிலெலாம் எழுதுறப்போ இந்த டியர் அது இதெல்லாம் போடுவேன். டியர்லாம் அதுக்குப்பா போடுற நீ என்ன நீ? ஸோ இல்லை, நாங்கள் அதனால வரைக்கும் அப்படி தான் பழகம். சிட்டி இன்ஃபேக்ட் இட் ஹஸ் கிவன் ஒரு வேற மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன். வந்து ஐ திங்க் ரைட் பாயிண்ட் தேர் டாக்கிங் அபவுட். ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம
Sundaramla ella or TVS group liyo any kind of a traditional group, you don't address people by their first name, right? Adala vandu, I mean, it's unheard of. Innikku surprise that இன்னைக்கு நான் ஏதோ ஒரு மீம் பார்த்துட்டு இருந்தது, you're a 2024 batch and you're calling me, not calling me sir. So it's still happening, but then City வந்தப்போ we were like surprised with that culture, with that thing that it was so it was ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டிங்கா இருந்தது. So calling your boss by name, yeah, it was by name, you go out for lunch, sometime in the afternoon you go crack a deal, you celebrate, things like that. So that is a different kind of a culture, different kind of an organization. But எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரெண்டு பக்கமும் பார்க்க முடிஞ்சது. So I got adapted. It made me a little more sharper. So it made me a little more competitive. அங்க வந்துட்டு சுந்தரம்ல all said and done, there is a lot of comfort. There is a lot of, you get job security, you get comfort. You know that you don't have cutthroat targets. You don't have really, you do your best. And the more this thing is that how do you, fund to the right customer. Inga vandu it was, so the vertical management அப்படின்றதே, இந்த vertical, you take care of sales, someone else takes care of collection அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே எனக்கு வந்துட்டு decision making இதுல வந்து இல்ல policy driven. Absolutely, it was completely policy driven. There it was more relationship driven. இங்க வந்து relationship and all is a part probably to step in. Most of it was policy driven. They had very clear policies. I still remember the first day வந்து இது பண்ணோம்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு புக் ஒன்று கையில் கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க, உட்காந்து அதை படிங்க அப்படியே படிச்சு மத்தியான டைம்ல அதுவும் ஏசியில் உட்காந்து ஒரு அருமையான தூக்கம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபீல்டு மத்தியான டைம்லலாம் ஆஃபீஸ்லாம் இருந்ததே இல்லை. நம்ம பேக்கை தூக்கின்னு வெளில கிளம்பணுமா, மார்க்கெட்டாக போகணுமா, அதில் we used to get joy, right, meeting customers. இது மத்தியான டைமில் ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சுட்டு ஏசியெல்லாம் போட்டு உட்காந்த உடனே ஒரு அருமையான தூக்கம். ஸோ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் மை ஃபர்ஸ்ட் டே இன் சிட்டி வாஸ் அந்த ப்ரோக்ராம். அப்புறம் சாயங்காலமாக வந்துட்டு ஐ ஆல் டன், ஹேவ் யூ காட் பாஸ், throw me to the market, boss, we are ready. So after City வந்து you have joined another. So City la என்ன ஆச்சுன்னா, there was also an opportunity after some time working in Chennai. There was also an opportunity for me to go to Kerala. இது வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, how much ever I say that you are more of a Tamilian than a Malayali, when you say Hariharan, Nair, சிட்டியில் வந்துட்டு பேங்கிங் லைசன்ஸ் வந்து கொச்சின்ல மட்டும்தான். They don't have too many banks. So they wanted to open up a branch at Calicut. So we were trying to get that license. So Nair அமிச்சிருவோம், நாயர் போனார், டீ கடை ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி நாயர் கிளம்பிட்டாரு. ஸோ we went. It was a new opportunity and I was very interested in new areas, I was very interested. So I grabbed at it immediately, went there. We couldn't open up a bank branch, or we couldn't open up because of licenses and stuff like that, because at the end of the day it is registered outside. So we started a franchisee branch. That was a great learning for me. The whole concept of I need to do business. If this is not there, what's the plan B? அப்படின்றது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ல. ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் வாஸ் அப்சல்யூட்லி கிரேட் அட் ஆல் லெவல்ஸ் இன் சிட்டி. இதே வேற ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இல்ல, அந்த ஃப்ரான்ச்சைசி லாட் ஆஃப் ஃப்ரான்ச்சைசி பிளாக் புக் இன்னைக்கு சிட்டி தான். ஸோ ஃபைனலி when I moved out of my career, I went back to franchisee management. So we'll come to that. So this is the learning. அங்க போனப்போ what's the plan B and who decides? It's like you tell me, will you be able to do it, and the person here decides. அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு பயங்கர ஒரு டீசென்ட்ரலைசேஷனாக இருந்தது, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. So I was there for about 2 years. That is when Tatas were actually looking for someone to start passenger vehicle business. So it came through one of the thing, and I've always admired the Tata Group. As much as I kind of stay away from a couple of groups, we will not take names, because I've always admired the Tata Group, not because of the obvious reasons, but there was something deep to them, and I've always admired them. So an opportunity vandhu from out of nowhere that we are starting passenger vehicle. Tata Motor Finance அப்படின்றது அவங்களோட subsidiary. Right? Tata Motors oda 100% subsidiary. Many people don't know that, they think that's a separate organization. It's a part of Tata Motors. Correct. So on the time Tata Motors was very strong with commercial vehicles. Tata Motors naale commercial vehicle da avante irundhu rendu vandi, or Indica vandhudu, adukapra whatever they had earlier was not selling well. So they were known only for the Indica and the Indigo, and Sumo was their best selling product. அப்படி இருக்கும்போது is when they are starting a passenger vehicle division. Passenger vehiclesல நம்ம ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு financing is a very important part of it. So we want someone who has worked in different things. The opportunity came to me. I attended some interviews. I went to their office. I spoke to people, and I really loved the, you walk in, like when someone says, I was speaking to a friend yesterday, அப்போ சொன்னார், ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். இந்த புது ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் போகும்போது
it's not about how it looks, you know, it's about how you feel. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகும்போது ஒரு ஆம்பியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்ப்போம். ஃபுட் எல்லாம் அப்புறமா தான் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு then you have a thing. If the ambience itself is very bad, it kind of makes you uncomfortable. இதில் ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஐ மீன் த பீப்புள், யூஆர் நாட், நான் சிட்டிலேருந்து வரேன், ஸோ டைகெல்லாம் கட்டிட்டு அப்படி பண்ணுவோம்ல. That is a very, you know, down the line, real world company, right? You're dealing with, because it reflects who you're dealing with. You're dealing with first time users. You're dealing with people who are buying taxis, people who are buying the Ace. Appa the Ace release, there was a big hit, right? So the people there also were like, you know, very comfortable, you know, in not just the attire, the language. So I was welcome. Interview ponope, I like this place. I said, okay, then I think it's time to make a move. I was with city for about 4 years, and both Chennai and Kerala put together. This is a good time to make a move. And to top it all, the location was Bangalore. So Bangalore is one place that, you know, was exciting at that time. I'm talking about 2005, 2006, Bangalore was a wonderful place to be. Traffic illa, and the weather was fantastic. And we were just building the portfolio. So I remember from some doing some 50-60 vehicles, it went up to about 700-800 vehicles. And that also coincided with the birth of Concord Motors. Concord Motors was again a Tata Motors subsidiary at the time. So that strategy worked. And so then I realized that the management was very keen on building passenger vehicles as a big brand. Otherwise, you know, when I went back to my seniors, I've always been in touch with them. I mean, are they serious about it? There were very relevant questions which I was able to ask the Tata management at that time. So very nice people, excellent. I've been you know, honored to work with stalwarts like Sushil, who've been there. And at the passenger vehicle side, almost every single person has been, you know, so humble, so nice, and that's the whole beauty of that brand. So that's how we started. So I started managing Bangalore as such. Then within a couple of months is when I got the state. So we moved in for the state. So I was handling the state of Karnataka. And in 2 months, they decided to club Karnataka and Kerala together. I'll give you Nair factor. Yeah. So Nair vandirukkaru, Kerala yen odano. So the Nair factor vandu nariya helpful ah irundirukku. So that's the whole thing. So I started handling this half the region. And the next year, the growth is pretty fast. That is again one more traditional company like Tata. அதுலேயும் வந்துட்டு one beauty of that is you don't have to be the best boy of your boss. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. Purely a meritocracy driven company. In a year's time, I got the region. So I was 28, 29 at that time, and I was handling the South region and based out of Bangalore. Then the regional office shifted to Hyderabad. We said, no, we could shift to Hyderabad. So happy. We moved again to Hyderabad. So Hyderabad, that's again a different thing. Beautiful place, you know, lovely people. I mean, people at Hyderabad. Very enterprising people. Extremely enterprising. Very, very nice people. So the cities as such have a life of their own. You know, that's what I've learned. Then the growth from there, then I moved into the head office in 2013. From 2013 onwards, till the time that I moved out till 23, I've been handling some responsibility or other, which is at the head office, so the national. Your longest stint should be about with the Tata, yeah? I've been with the Tatas for about 18 years. 18 so I'm. You can never take the Tata out of me. Correct. See, you've worked in multiple locations, and you've also been to multiple metros. What language பேசுவீங்க நீங்க? So very interesting. Languages is something that I really picked up. கல்ச்சர் ஒன்று, இன்னொரு பக்கம் வந்து when you I think நீங்க end user கூட டைரக்டா கனெக்ட் பண்றப்போ அந்த ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேசுறப்போ absolutely the first ஹிந்தி வந்துட்டு நம்ம இப்போ you cannot survive. So ஓரளவுக்கு ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் ஒரு then when you went to Mumbai you had to learn, right? Mumbai இப்போ ஒரு சிட்டி அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, Mumbai is a very unforgiving boss. Okay, he'll give you all the opportunities, he'll tell you how to do it, but it's very tough on you, right? Only the survivors can stay in Mumbai. So now first job we forget about fast pace. It's a person. Mumbai வந்துட்டு it will teach you every day. அந்த கையில ஒண்ணும் இது இல்லாம we have got on to that local train. அந்த local trainல அடிச்சு புடிச்சு அந்த 702 அப்படினா அந்த train அதை நீ மிஸ் பண்ணனா you will not be on time. So you get into that train, அது you will know that எங்க புடிச்சு நிக்கறியா இல்ல யாராவது உன்னை புடிச்சு நிக்கறாங்களான்னு தெரியாது. So I have lost I have lost briefcases, I have lost my watch, all that. So அடிபட்டு கத்து கொடுக்கறதா Mumbai. But whatever you learn in Mumbai,
will stay with you for life. So அங்க வந்துட்டு மராட்டி is a very close language to Hindi. So ஓரளவுக்கு தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட், ஸோ ஒரு மாதிரி இட்ஸ் வெரி சிமிலர். அகைன் பீப்புள் ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி தேர். And plus, if you're on the thing, you can survive. And the time Mumbai, that is, I'm talking about 96, 97, Mumbai எல்லாம் வந்துட்டு you can survive if you have 10 rupees in your pocket. அந்த டைம் எல்லாம் அவ்வளோதான். That's what we start with, and then you can survive. Mumbai can give you a bill of 10,000 and feed you for the day, or with 10 rupees also you can survive. That's the beauty of Mumbai. So அங்க இருந்து then when we moved, so that's when I started my language thing. குஜராத்தில் when you see South Indians normally in குஜராத் வந்துட்டு கொஞ்சம் அவுட்லயர்ஸ், கொஞ்சம் ஜாஸ்தியெல்லாம் இருக்காது. Gujaratis are very nice people, but you have to form a bond with them. அவங்க அங்கே அதுலேயே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் places in Gujarat have different cultures. So when I moved to Gujarat in Sundaram, I used to handle a lot of Saurashtrian businessmen. So Saurashtrian businessmen கிட்ட நீங்கள் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது கஸ்டமர் கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறத விட அவங்க கூட ஒரு 4 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்துருப்பான். You have to break into that circle. இல்லைனா உங்களுக்கு you will never be able to do the deal. Opinion leader இல்லையா? Opinion leader, he is the one who is going to drive it. So we all think that they are very tough negotiators. கிடையவே கிடையாது. If you are able to form a bond, I think the classic example was me breaking a 100 vehicle deal in this thing with a rate which was probably 5% more than what Citibank could give. முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். So it's how you reach out to them. So learning Gujarati became a very interesting option for me. So I wanted to speak to them. I was young, so people look at you and they give you a kind of an leeway when you're young. And when I'm trying to speak in Gujarati, so that's how I learned Gujarati. I can speak very well, and I love Gujarati dishes. I'm a foodie, so pona ella edathiliyume vandu even today I have some favorite food joints. I have some favorite food, so that helps me connect in my training journey. When I speak to people, that helps me connect. So that's how I learned Gujarati. Then I was in Bangalore for about 5 years. Kannada is a beautiful language, and me interacting with people down there. Appo the Tata Motors oda major thing was taxis, right? Correct. That was the IT boom which was happening. So there was only the Indica and the Indigo. There was nothing else. Correct. Right? So we had like how you see auto rickshaws in Chennai, you will see my Indica and Indigo on roads there, and we had to interact with them, and that was a complete field which was run by them. So by getting comfort, speaking to them, Kannada became a passion. So I spoke Kannada. I used to watch Kannada movies. I used to think. And then when I moved to Hyderabad, it gave me an opportunity to learn Telugu. But Telugu nariya help avudhu, because Telugu again is something which is very close to Tamil. So idu rendume, but the thing is when I speak Telugu nadu konjam solpa adjust maadi Kannada varum. Kannada seems to be a thing. Malayali, so I can speak Malayalam. Tamil Nadu has taught me Tamil. In fact, எனக்கு தமிழ் எழுத படிக்க தெரியாது. நான் தமிழ் படிக்க கற்றுக்கினது போஸ்டர்ஸ் பார்த்து தான். பட் நான் காலேஜில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் தமிழ் பேச்சு போட்டியெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங், எப்படிடா மீம் வரும், எப்படிடா, யூ ஹேவ் த பேஷன், யூ கேன் டூ இட், ரைட்? அண்ட் Malayalam, as I said, so Tamil, about 7 languages is something that I'm very comfortable with, and I've always loved connecting with people. That's a great leveler. நீங்க வந்துட்டு you have a short amount of time in which you need to convey this message, you need to communicate. Adula, if you are able to bond with this person, saying that I'm not preaching, I would like to share my experience, and you kind of get to him with a known language, it has always helped me to break barriers. So it's knowing languages has been a great icebreaker for me. Super. Oh, you worked almost 30 years, having put 30 years in the financial services space. And எப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ணீங்க எனக்கு போதும், ஒர்க் பண்ணது போதும், I want to start something on my own அப்படின்னு? I think இந்த டாடா மோட்டர்ஸில் வந்துட்டு எவ்ரி இயர் வி ஹாவ் அன் அப்ரைசல் டாக்குமெண்ட் இல்லையா? அதில் வந்துட்டு மோர் தென் தி ஃபங்க்ஷனல் வாட் எவர் யூர் டூயிங், தட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபில்ட், யூ ஆல்ரெடி ரீச், தென் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற. They used to give more importance to there is a set of values called Tata values. அது இருக்கு. TCOC is something which is well known, which is your code of conduct, right? We all go by that code of conduct which is there, and there are everything it handles. Adala or portion stresses, or rather makes you write it down about what you want to do. What's your North Star goal? So I think I started writing this when I was probably 36, 37 years old, and I repeated it every year. And my call to action was that when I'm 49, I would like to be on my own. I don't know what I'm going to start, but I would like to be on my own அப்படின்றது ஒரு கால் டு ஆக்ஷன் எழுதிட்டு இருந்தேன்.
I was conscious that I was writing it. And and then that is also sent to you is that you look at it. What you're doing today is your everyday, firefighting. What is your North Star? What do you want to do? Where do you want to be? What do you want to do with yourself? I think the Tata Group really helped me to articulate that. So, apodulante konjam mind la thought irundhathu. Then going back to my strength is actually speaking to people. I love talking to people. I love listening to ideas. I love observing people. And the observations, the beautiful things which will come out. Media is very functional, right? And bookish knowledge will help you some amount. Media life lessons. Life lessons comes only when you interact with people, right? The connect the next level. So you'll also have to make it interesting. And somewhere along the line, I've built some very strong friendships. Like, for example, in the Dufton, I studied only the last 2 years. But even today, when we meet, my guys say that, hey, need 2 years, it's like you've been with us for a long time. So that's the connect that you have. And I've always believed that when you are genuine and when you want to learn something, you go to them without an agenda. Right? Correct. When I'm speaking to you, I should not have an agenda. My agenda should be, boss, there's something new that I want to get from you, and I find it interesting. In the 10 minutes one, that is not an imposition on my time. I love spending time with you. If you're able to convey. So this is one point which has always been, I realized it much later. Articulate I did not say, oh, doctor, I just realized that, okay, this is my strength. I love talking to people. I love connecting. And then I started in the moon organizations that I worked with are very different organizations. Excellent culture. ஒரு சைடுல கல்ச்சர், ஒரு சைடுல how to be a good human being. இன்னொரு சைடுல Citibank process, this is what it is. How do you get your plan B, get that work done? அதுக்கு என்னென்ன வேணும், cut throat, then you go to Tata's, which has got an amazing sense of business ethics. He has an amazing sense of how to treat people. How do you think? How do you go ahead? How do you develop that person next to you? I learned from. So I thought that, okay, if these are my strengths and this is something that I'm going to enjoy doing, why don't I make it my vocation, right? So 2023 is when I went to my boss, Samrat. Samrat is an amazing human being. He was my managing director. And we used to call him, when he was CFO, we used to call him Chief Fund Officer. So amazing. I mean, he's given me a lot of leeway to learn myself. So adukku munadi others, all these people are all people who have respected me for the individual that I was, and that I think அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு honor and one gift தான். Because it all depends on how much of leeway you are given to experience to innovate. So இவங்கெல்லாம் எனக்கு அதெல்லாம் கொடுத்ததுல I spoke to him. I said, I think it's time that I moved. And அப்பதான் ஒரு புது ப்ராடக்ட் எடுத்து செட் பண்ணோம். The used vehicle finance அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் வந்தது. Commercial vehicle, surprisingly, Tata is being such a big commercial vehicle manufacturer and financier, ஒரு used vehicle ப்ராடக்டே இல்லை எங்ககிட்ட. So then they realized that, okay, used vehicle ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும். So 1 year it has been. Then we took it up, split the country, we made the strategy, and then I was running it for some time. It went on very well. From nothing, we moved to 700 crores in a month. So that was excellent. So on the time I went to him, I think I'd like to take a sabbatical. So he said that, no, don't quit. Take some time off. See what you're doing. So இதெல்லாம் வந்துட்டு வேற எந்த organization. So nice, it's amazing. I mean, unless and until, see, boss, you are vacating a place on top. There are 10 more people in the line who can come in this thing. So correct. He so nicely advised me, saying that don't quit. That's probably, you take your time off, you take a sabbatical, you see how it works, and then slowly then easier, because that will, you have worked out. I don't think he came from a place of, okay, the Tata Group is going to miss you. Today, many of us think that, okay, we take the job that we do very seriously. If you can do this, somebody else can do it better, right? So nobody is an icon by himself and all. It all is the kind of person, how you have touched somebody else's life and the respect that you get. That's what defines you, right? So he just said that from the fact that you've been working non-stop from the time you were 25. It'll be a break. Unala handle panna mudiyadhu. So he came from there. I really respect him for the person that he was. He said, you've been working non-stop. Actually, when I look at it, yes, except probably the small holidays that we take. I mean, we've been working non-stop, right? Adaliyum or beauty vandu, the forced holiday, Mandy, solli kodutha city da. Correct.
முதல்ல எல்லாம் ஒரு ஹாலிடே எடுத்தோம்னா we used to feel guilty. நம்ம சூரத்ல இருந்தேன், குஜராத்ல இருந்தேன், இதுல இருந்தேன், அங்கிருந்து ஒரு லீவ் எடுத்துட்டு நம்ம வரோம்னா வில் ஃபீல் கில்ட்டி. ஐயோ 2 நாள் ஆஃபீஸ்ல இல்லையா, என்ன நடக்க போகுது? ஒன்றும் இல்லை, அதே தான் நடக்கும். பட் ஆனால் இட் வில் ஃபீல் தட் நம்ம ஷோல்டரில் தான் ரன் ஆகுது. Citibank was the only organization which said that mandatory you have to be out of your desk for 15 days. அதில் 2 விஷயம் ப்ராசஸ் அங்கே தான். ஒன்று, நீ அவுட் ஆஃப் திஸ் திங் இட்ஸ் அ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். இன்னொன்று, நீ ஏதாவது ஃப்ராட் பண்ணியிருந்தா அவன் அப்போ தான் கண்டுபிடிப்பான். கரெக்ட். It's amazing, right? At the end of the day, you are financing. See, எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பாருங்க. So, it's a process which has come out of common sense. All those processes which come out of common sense is what has stayed back. So, இதுல இருந்து தான் வந்தது. With all this, why don't I start something? What is my strength? My strength is these experiences that I've gathered. The strength is I've been a national manager in commercial vehicles. I've headed the country for passenger cars during tough times. இன்னைக்கு வந்துட்டு டாடா மோட்டார்ஸோட passenger cars வந்து selling. அன்னைக்கு வந்து they were not selling. So we had to embed supply chain finance லேருந்து channel finance லேருந்து then you have to come to product finance. So இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு single line ஆபரேஷனாக மூவ் ஆன உடனே தான் அது ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சு. And we were able to beat the banks at it, right? Today banks are ruling the roost. அந்த டைம்ல with whatever was that, we were still able to beat the banks. Then how do I share this experience that I've been in Tata? Startups have given me a lot of scope. I've handled this, I've handled used vehicle, I've handled strategy for them, been the part of a strategy team. I've been an innovation team. So innovation is very strong and they institutionalize it, right? So innovation, anga or innovista அப்படினு ஒரு challenge இருக்கு. That's something that we institutionalize, and that, so I thought there are so many first generation, second generation entrepreneurs who are coming in the BFSI and NBFC space. And Chennai and Jaipur, இந்த ரெண்டு இடம் பாத்தீங்கன்னா, this has been the hotbed of private financiers, which are all the third generation, second generation people who have taken over now. Modalla vandu it was private. Now there are no more private financiers. They all have AUMs ranging from 500 to 3,000 crores, 4,000 crores. So in the base tier and mid tier NBFCs, can we bring in this flavor of experience? Can we share that experience? Can we share? So if you ask a third generation financier who's got a 500 crore AUM with, let's say, about 20-25 branches, and he has about, let's say, 100-150 people, if you ask him a question, do you want to learn, or do you want to know how Sundaram Finance retains its people and customers? Do you want to have a ringside view of the processes that has helped Citibank become the darling of transporter finance and working capital finance? Do you want to learn about what makes the Tata Group tick? The answer is always going to be yes, right? This is something that you want. So what are the cost of this? So that's where I thought that I can play a role, right? I've been there and I've loved these experiences. Can I make these experiences live by sharing it with someone else and changing that? So that is where Talking Monk was born. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட். ஏன்னா போன ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் வந்து ஐ வாஸ் டிஸ்கஸிங் வித் மிஸ்டர் செல்லமணி அண்ட் மிஸ்டர் கௌதமன் ஆல்சோ. நான் என்ன முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாகவே நம்ம அந்த ஐஆர்ஆர் கேல்குலேஷனை நம்ம தான் போடுவோம். இன்றைக்கி எல்லாமே இன்றைக்கி சாஃப்ட்வேர் வந்துடுச்சு. இப்போ ட்ரைனிங் அப்படின்னீங்கன்னா, ஸோ இந்த நேம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நேம் இது, டாக்கிங் மாங்க்ங்கிறது. ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த டாக்கிங் மாங்க்ங்கிற நேம் எப்படி வந்தது? ஹவு டிட் யூ காயின்? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். வி ஹாவ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் which are my brainstorming team. In the team la vandu 3 ladies irukanga. One is my wife and the other 2 are my daughters. Oh, so they're very enterprising, they're very smart. So I think adutha interview avanga pesitaanga adukapra enakku inga ukaradhu keda irukadu. So when we were brainstorming, I mean we were talking about it, idha pandrom appadina nariya. Okay, what is it that you have to offer? When you say a monk, what is it that comes to your mind? So or basic that is, this word conjures up an image, okay? Correct. More than a literal meaning, it conjures up an image. An image of a monk is that he knows some things, and these things are not book knowledge, these are experiences that he has been through. Illaya or monk abdina monk avara, it's because of the experiences he turns towards the spiritual side, he becomes a monk. You have a lot of monks who are now taking discourses. There are people who will talk. So idu one. So they said that okay, you have now your pitches, what is it that you're going to do is to share these experiences. Correct. But one more thing about the monk is the monks don't talk, right? Monk, image of the monk again is somebody who's like peaceful, who's got knowledge. You know that okay, he knows everything, but he's not going to talk, right?
So you bring in an oxymoron there, where you bring in a contrast which says that, okay, you are monk, like where you have experiences to share, but you're going to talk. That's how you share. Unless you talk, you're not going to share. Correct. So that's the birth of Talking Monk, and I would credit this to my wife Rachel and my daughters Tamanna and Nikita for being there in this journey. Super. And defining this. Yeah. இப்போ வந்து உங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் யார்? நீங்கள் வந்து யூ ஆர் இன்டு கன்சல்டிங், யூ ஆர் இன்டு ட்ரைனிங் அண்ட் யூ ஆர் இன்டு மென்டாரிங் ஆல்சோ, இல்லையா? அப்போ எப்படி நீங்கள் உங்களோட பிஎஃப்எஸ்ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு the commercial vehicle operators or maybe like fleet owners அந்த மாதிரி இதுவா இல்ல business owners? இதுல ரெண்டு சைடு very interesting that you're asking me. You're asking me to define this actually, but then I have it in mind. ரெண்டு சைடு எதை வச்சு நான் அதை கேட்குறேன் அப்படின்னா, இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் தேர் ஸ்ட்ரகிளிங். வெஹிக்கிள் ஓனர்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சிங்கிள் வெஹிக்கிள் ஆப்ரேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 75% எல்லாமே சிங்கிள் வெஹிக்கிள் ஆப்ரேட்டர். அவங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரெண்டாவது வண்டி எடுத்துருவாங்க. தே ஃபெயில்டு. எதனால் ஃபெயில் ஆகிறாங்கன்னா, மேபி லைக் பீப்புள் சூசிங் தி ரைட் ப்ராடக்ட் ஃபார் த ராங் அப்ளிகேஷன், ராங் ப்ராடக்ட், இந்த மாதிரி வரப்போ ரொம்ப கரெக்டான பாயிண்ட். ஸோ இதை நான் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து கஸ்டமர் சைடு, இன்னொரு வந்துட்டு வாட் இஸ் இட் தட். ஸோ திஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை சைடு இஸ் சார்ட்டட், right? There is enough companies, there are enough people wanting finance. So sourcing is not a problem anymore. Like if somebody says that sourcing is a problem, I need something for it, that's not the problem anymore. And the supply side is also sorted. Today, India's growth story is so fantastic, and the BFSI story is great, that people want to invest. The kind of returns that we are talking about, the kind of knowledge that is coming, the kind of credibility that is coming is amazingly high. So the demand and the supply side sort on our industry. Idhila, where is the gap? The gap is in the experience, right? One, when I'm talking to, so what do I have to offer? First part of it is the consultancy and the advisory services, which is basically for the promoters and the CEOs and the people who are running this company, as to you don't have to reinvent the wheel. We have gone through these experiences. We'll understand your company and idhukku process set பண்றோம். பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஏற்கனவே இருக்கு. இதை நீங்களா போய் ஒருத்தரை ஹையர் பண்ணி யூ டேக் ஆன் திஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஜர்னி. இட் டேக் சம் டைம், இட் வில் பி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக். ஸோ வெளியில இருந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வராது. இந்த ஃப்ளேவர் கொண்டு வரது தான் டாக்கிங் மாங்க் கூட வேலை. ஸோ வி பிரிங் த ஃப்ளேவர் ஆஃப் வாட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள், த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் விச் ஆர் அவைலபிள், வி பிரிங் இட் தட். தென் வி ஆல்சோ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் பில்லர், விச் இஸ் தி ட்ரைனிங் அண்ட் த ஃபெசிலிட்டேஷன். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, விச் இஸ் வாட் த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். வி சே தட் இந்த ப்ராசஸ் செட் பண்ணலாம், இந்த SOP செட் பண்ணலாம். ஸோ இஸ் இட் சம்திங்? Financing is a very simple business என்ன பொறுத்த வரைக்கும், ரைட்? இதை நம்ம எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறோமோ அது பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் விச் ஆர் வெரி வெரி பேசிக், விச் ஹவ் ப்ரூவ்ட் தட் திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஷுட் ஒர்க் அப்படின்றது. சில பேர் அதை வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் யூ ஆர் இன்வர்ட்லி லுக்கிங் அது பண்ணல. தேர் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் வேஸ் தட் யூ பீன் டூயிங் பிஸ்னஸ், அதனால வெளியில் நீங்கள் பார்க்கல. ஸோ தேர் ஆர் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் விச் யூ கேன் பிக் அப், விச் இஸ் வாட் வி ஹேவ் அ வெல் ஆஃப் தட். வி ஆர் வில்லிங் டு ஷேர் இட் வித் யூ. ஸோ next is, when you have set this strategy, you also need to train your people, right? You need to ensure that they speak the same language that the organization wants you to speak. Culture fit out. So one important thing that we do at Talking Monk is that we don't approach training and consulting from a template model itself. இதுக்கெல்லாம் டெம்ப்ளேட் கிடையாது. யூ கேனாட் போயிட்டு ஐஏஎம் இது பண்ண மாதிரி, ஓகே திஸ் இஸ் த டெம்ப்ளேட், திஸ் இஸ் வாட் யூ டு. கன்ஃபியூஸ் ஆறாங்க இல்லீங்களா? ஆமா. So what happens is you try to force fit that template into a organization, saying that this is the BCG model, this is the model. You have to first understand the soul of your business. Each business is different because it's being run by different promoters. So that's what we do. We first spend time with them to understand the soul of your business, customize solutions for you. We will never make it in such a way that you are in A and we have to change to B. அதுலயே how do we get it in is what is very very important, and that's what we do. இது வந்து கஸ்டமர்ஸோட ஈகோ வேற இருக்கு இல்லையா? Absolutely, and that's a business that you have built, so you know 100% better than what we do. அவங்க வந்து உங்க இதல அலைன் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து absolutely, I think that's very important, that you are not going to change the business. Boss, this is a running business. You have been doing fantastic. What is scale பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேற என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படின்றத நம்ம வரும். Then you have to take the ground level teams align with the change in strategy. That is where my language skills come in as very helpful. I love training people. You also bring in your cultural absolutely the experiences varum. You can actually share your case studies which are all live.
இப்போ நான் ஃப்ரம் டாக்கிங் மாங்க் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ட்ரெயினர் ஒரு எஜுகேஷன் மைண்ட் செட்லேருந்து அதை அப்ரோச் பண்ணுவீங்க, ஒரு டெம்ப்ளேட் மைண்ட் செட்லேருந்து. when we approach that, we approach it from what is it that the field guy wants, what is the language. Testimonies கொடுக்கலாமே. Absolutely. So இப்போ for example, just to give you an example, I've been working with on a change management thing with an organization. It's about close to about 700 crores. So we've been working for about a year. Fantastic. I've now got such a close this thing with the team, right? That's because they allowed me to learn, they allowed me to become a part of what happens there, that I'm able to reach out to them. So இப்போ next level இப்போ move பண்ணிட்டு, I mean the management also gives a good amount of leeway. We are now developing the talent in that company. இப்போ நீ போய்ட்டு ஒரு அந்த கம்பெனியோட கல்ச்சர் அது 40 வருஷம் 50 வருஷம் கம்பெனி, third generation it is there. So you need to develop the inherent talent. அது பண்றோம் இப்போ. Rather than taking people from outside, it's a drastically different way of saying that, okay, I want my guys to be developed. I really appreciate the management of that company who has the thought that இவங்களை டெவலப் பண்ணுங்க, அவன் கல்ச்சர் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், you learn and then you work with them and develop. That's what we do. Senior managers, when it's mid-level and this thing, we do facilitation. We can't train them, right? They are already trained. They are already reached there because they are trained. So what we do in the different things that we're doing, how do you facilitate? How do we help you ask the right questions? How do we help you solve this problem? And anga, as a facilitator, is the role that we play. So these are the main pillars that we have to offer. Coming to the customer side, when I get great amount of joy working with, the mid-tier and the base companies, because they are the ones who are actually creating livelihood for our thing. நீங்க சொன்ன மாதிரி டிஃபைனிங் தட் கஸ்டமர், அவன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பையர், ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூசர் அப்படின்றத ஒரு டிஃபைன் பண்ணுறதே வந்துட்டு there's a lot of joy in it, there's a lot of stories to be told in that. அந்த டிஃபைன் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ப்ராடக்ட், that's what we're talking about. So reduce the chances of failure. These are all people who are getting influenced by somebody else outside. If you are able to actually talk about instances, I have seen hundreds of people like you, right? And then if you give them advice, I'm sure that will be taken in the right spirit. So that is where we want to expand so on the bottom of the pyramid customers, that is where the maximum financing advice is required. So adukku நம்ம teams எப்படி prepare பண்றோம், and that's a big field, right? The top end, everybody is fighting. The கீழே இருக்கிற பிரமிட்ல தான் பயங்கர ஒரு வெல்த் இருக்கு. 140 crore பாப்புலேஷன் இருக்கிற அந்த கண்ட்ரியில் இப்போ நீங்கள் சொன்னாப்புல நான் வெஹிக்கிள் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக விற்றுருப்பேன், நான் அவரை பார்த்து நான் வண்டி போட போய் நான் வந்து நடுத்தருக்கு வந்தேங்கிற மாதிரி நிறைய முக்காவாசி அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் தான். ஸோ அதில் கேன் பி பிகாஸ் இண்டிவிஜுவலாக போயிட்டு நீங்கள் மார்க்கெட் அட்ரஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால யூ கேன் எஜுகேட். ஸோ அதனால வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் தீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி க்ளோஸ் டு திஸ் திங், defining policies for them, defining process for them. ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டரோட ஃபெயிலியர் ரேட் reflects as a failure of the organization which is funding him. So என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, பையன் சரி நம்ம கஷ்டப்பட்டு லாரி ஓட்டுறோம், நம்ம வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம், பையன் நல்லா கஷ்டப்படுறான், நம்மள மாதிரி கஷ்டப்படுவானா, அவன் ஓவர்சீஸ் போய் படிக்க வரட்டும்னு சொல்லிட்டு ஓவர்சீஸ் அனுப்புகிறாங்க, படித்து வந்துட்டு எந்த பிஸ்னஸ் பார்க்கறது இல்லையே. சரி, அந்த ஹேண்ட் ஓவரே அந்த ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சரியாக நடக்கிறது கிடையாது. I think அந்த ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் இனிமேல் சேஞ்ச் ஆகும்ன்றது வந்துட்டு என்னோட ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங். பிகாஸ் திஸ் ஹோல் தட் அட்ராக்ஷன் டு கோயிங் அப்ராட், whether studying or going there to make a living, அப்படின்றதெல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு. Because two things are happening. Lot of geopolitical issues now, lot of things are changing, and I think kids today are very, very sensitized and they know what is happening around the world. You and me were kids, we probably weren't that aware. இன்னைக்கு வந்து the awareness is very high. And the second is this India story is so strong today. The world is looking at India as their marketplace, right? So inga namukku venum, and owning a commercial vehicle, running a commercial vehicle, running a taxi, being an MSME, having a small industry and running it, having a small kirana shop, having a bakery is no more a small business. It is a business model, and if you have the right advice, if you have the right temperament, if you have the right people funding you, and you don't put your hands into too many baskets, all of them will be successful. நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பையனை ஓவர்சீஸ் அனுப்புகிறாங்க, அங்கே படித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு லெகசி ஓனர் வந்து when he is trying to pass on his legacy, right, there is a difference இருக்கு அவங்களுக்கு. Difference I think very interesting point. இது வந்து ரெண்டு இதுலயும் பார்க்கலாம். நீங்க legacy transporters not wanting to hand over, அது ஒரு சைடு. இன்னொரு, you also see some legacy financiers who have been there for 30 years, 40 years,
still not wanting to let go to the second and the third generation. I think the first point to address, I think that is mainly because the person who's been handling it for the last 20 years, they have still not opened their mind to what all has been happening. Or is there a new way to handle it? Is there a lot of technology which is coming? ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு அட்வைசரி சர்வீசஸ், அவங்களுக்கும் ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங், அவங்களுக்கும் ஒரு திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் பேட். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் விச் ஹவ் ஹேப்பன். Your son probably is not going to do the same way that you're doing. At the end of the day, it's commerce, right? What you do ன்றது ஒரு டூல் தான். நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கிறது ஒரு டூல் தான். End of the day, what you're doing is trade. What you're doing is commerce. ஒரு bakery. You saw the story of those two people who started Theobrahma, right? I mean, the closest home. What is it? Nothing. It's just a family. 800 crore. Absolutely. Nothing else. So it's born out of a conviction. So first, the only thing that I would like to say, first generation entrepreneurs, is please trust the second and the third generation. They have enough experience. They have enough knowledge. They have enough tools to support them today. முதல்ல வந்துட்டு நீங்க போயிட்டு மார்க்கெட்ல போய் ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல கத்துக்கினதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் அஸ் அ டெம்ப்ளேட். ஸோ த சான்சஸ் ஆஃப் அ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஜெனரேஷன் guy failing today is much lesser than what was there in the first generation, right? கடந்த ஒரு 2-3 வருஷத்துல எத்தனையோ பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் we have seen them, like அந்த பிராண்ட்ஸே இல்லாம போயிருக்கு. இது வந்து டிரான்சிஷன் இஷ்யூஸ் தான் உங்களுக்கு. True. ஸோ உங்களோட விஷன் என்ன? லாஸ்ட் 1 year வந்து எப்படி இருக்கு உங்களோட அந்த ஆண்டர்பிரினியல் ஜர்னி? லாஸ்ட் 1 year has been very interesting. எனக்கு இது ஐ மீன் இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி a year. டிசம்பர்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அதர் தென் ஐ வுட் லைக் டு ரீகால் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபன்னி இது சொல்லி, நம்ம 30% டாக்ஸ் கட்டிட்டு இருந்தோம்ப்பா, நான் இப்போ 18% தான் கட்டுறேன். அது வெரி எக்ஸலன்ட் பாயிண்ட். பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு we don't look at டாக்ஸ் வந்துட்டு சோரி பண்றது இல்லை, நம்ம டாக்ஸ் சேவிங் தான் பண்ண போறோம். So tax saving தான கைக்கு வருது. ஆமா, அது போய் தான் கையில வருது. So in all, from the time that I was 24 years old till the time that I was 49, we've been paying close to for every 100 rupees I've been paying 33 rupees, 40 rupees out, right? So it's the first time that I'm an entrepreneur. I pay GST. I bill everything. We have a proper registered company. All our billings are GST, and that's what you pay other than those things. So that's great tax saving. Second is, it's something that you love. It's something that speaking to people, solving a problem or realizing that this is a problem which is worth solving gives you a lot of joy. So now I pour 10 NBFCs kuda work pandra. By God's grace, it's been going very well. We started with one. They have been very kind to give me a lot of assignments, and I'm very close to the management. I feel like I'm a part of that organization. Inneke adu mari or 10 organization. The latest of the one is the one which has got a great vision of playing a role of building a MSME marketplace. Or MSME, how do I help him make the right decision? So, or buying a fit. So that's something that we're working on. I also work with 4-5 international consultancy aggregators, Third Bridge, Guide Point. I work with BCG. I also work with Momenta. So all of them, there are a lot of investors who are coming in to invest in companies in India. So they want to talk to an industry expert. So I am embedded with them as an industry expert for commercial vehicle, passenger vehicles, process, performance, and EVs. இதில் எல்லாத்துலையுமே I have embedded with them as industry experts. So Japanese companies நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. So it is blinded. So I won't know who the client is. They won't know who I am. But based on the profile, they'll pick. And then they want to do a plan B check. See, when I've done a due diligence with this XYZ company, which I'm going to buy a stake into, அவன் வந்து இந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கான், இவ்வளோ ROE வரும், இவ்வளோ ROE வரும், இந்த மாதிரி பண்ணலாம். Is it true? What is the story? What is actually? So they come to me as an expert in that, and I'm chosen to speak to that for about an hour, about 2 hours. So I work with about 4-5 aggregators. Idhula enna பயங்கர learning, because one is, other than the Indian culture, I'm also getting connected to a lot of international people. They are thinking, so it has helped me a lot. So in the 1 year journey has been very interesting. Monetarily, by God's grace, it's been fantastic. I think I've got more mental capital than the financial capital now. I love the people that I'm working with. To hear from. And I'm very happy that each one of them have come back and said that you have added some value. So it's more than ஒரு satisfaction. Absolutely, because these are all business owners. These are all people who have run their businesses. So if you are actually able to humbly add some value to them, to their teams, அது ஒரு validation தானே. Absolutely. My biggest validation came last month when when the Tata Group got in touch.
So I'm also, I'm Really? not at liberty to give the name of the company, but it was great joy to go back. I've now done about 8 training programs for different organizations within the Tata Group. Fantastic. So it's all finance, different products. So it was great joy to go back to that same office in Mumbai, and the building after 2 years is almost, it was a great sense of, joy. And I'm so happy and I'm so validated that the Tata Group thought that, okay, this is our boy, he can actually take this forward. இதெல்லாம் வந்து நார்மலா மத்த இதுல எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. You've gone out, why do I முன்னா விட பெரிய ஆளா என்கிட்ட இருக்காங்க. நம்பரே பிளாக் பண்ணிடுறாங்க. Amazing. So that's why I absolutely have a lot of regard for them. It's great validation. So this, what is your roadmap? என்ன மாதிரி I think I was all over the place. Or start பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம், என்ன இது நிறைய ideas, brimming with ideas. I was thinking. Now I think it's completely, I'm very clear that I want to play an advisory role for those companies in the BFSI and NBFC place which are in the process of scaling up, right? Correct. Everybody wants to invest, everybody wants to unlock the value that you have, and you are at the bottom of pyramid. Top pyramid la நிறைய பேர் இருக்காங்க. They have very good guys from product selection க்கு expertise வேணும். Absolutely. ஒரு product selection, அத வந்து அந்த product selection. So I break it into 4 pillars. One is, first, when I get into this thing, I love working on their processes to find out if, process தான் first. அது செட்டா இருக்கா, is something that can we take some best practices. Then I work on the people front of it, right? For running these do you have the right people? Can we train these people, right? You have to ensure that the people are given something new. People are taken through that entire process. Then I work on the performance angle. Once you have already done and you have the process in place, I strongly believe that it's a two-way journey between an employee and an organization. வெறும் employee மட்டும், I will take care of me, I'll keep my employee happy na. Employee also has to keep the organization happy, right? Appada it is a two-way this thing. It's a responsibility on both sides. So, easy trained enough to give that delivery. Then are you facilitating the top management? So very clearly, my consulting and advisory is one pillar. The other is the workshops that I do on training and facilitation. So these are the 2 pillars that I'm proposing to take Talking Monk forward. And by God's grace, I'm sure that I will be able to touch some people who think that I have the credibility to take this journey forward. So fantastic. Thanks for your valuable time, Hari. And ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம பேசுறது எனக்கு, இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் லாட் ஆஃப் ஓல்ட் மெமரிஸ் ஆர் கம்மிங். எப்படி நீங்கள் வந்து சிட்டியில் இங்கேருந்து மும்பை போயிட்டு கோவிட்ல, ஐ திங்க் நம்ம வென் வி காட் டியூரிங் கோவிட், அப்பவும் நீங்கள் ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூஸ்டு வெஹிக்கிள் அப்படி இப்படிலான்ட்டு. ஐ திங்க் த டாக்கிங் மாங்க் வந்து இன்னைக்கு யூ ஹவ் ரியலி டேக்கன் தி பிராண்ட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். And I wish you great success, and it was pleasure having you on our podcast. Thank you so much. Thank you so much. It was wonderful speaking to you, and particularly a lot of things that you were இன்னைக்கு நீங்க prompt பண்ணி இதெல்லாம் வந்து, these are all coming in from the cells which have been sleeping. So fantastic. You're a great host who makes the person talk, bring out ideas. So very nice being here, and I wish you all the best, and wish to see the 100th episode by end of 2025. Thank you so much. I think we'll all be here to wish you for the 100th. Monk சொல்றது கண்டிப்பா பலிக்கும். கண்டிப்பா நடக்கும் because positivity is something that is absolutely required. We wish you all the best, and wish your viewers again a very, very happy 2025. So thank you. Happy New Year to Hari. Thank you.